Hazır mıyız? I think that one more time it was a great game. So first half, especially on the second quarter, we start to make a good defense, and after Sulukas come to the court, our offense start to work much better, and we score 25 points, and we get the control and confidence for the game. Third quarter, we play on the same way. Efes always they play a lot of aggressive against none, but tonight he managed to move the ball, and we found shots from outside from Mitolu that they let them to shot these shots. And then we take the control of the game until the last quarter. Last quarter, it was similar to last game in Athens that Efes won the game. Efes start to make a lot of pressure, and we start to make a turnover. We gave offensive rebounds. We gave some last-second shots for Dozier, for Elijah Bryant, and we risked the game. But anyway, at the final with Nan, he found his score finally. And then we break the game and we won the game. Just 2-1. The series will continue. Efes is a very good team. They play great basketball. They never give up. So we will continue to fight for win one more game. Bir kez yarı ve ikinci yarı aslında savunmada gayet iyiydik. Sulukas gelince de 25 sayı kaydettik ve o bize güven verdi. Üçüncü çeyrekte de aynı şekilde devam etti ve Efes Nan'a karşı daha agresif oynamaya başladı. Ama topu paylaştık ve Mitoğlu da gayet iyi sayılar buldu. Son çeyreğe kadar iyi devam ettik ama son çeyrek Atina'daki maç gibiydi bizim için. Yine son çeyrek Efes yetişti. Ama son çeyrekte Nan bize çok yardımcı oldu skorlarıyla. Ve oyunu kırıp maçı bir şekilde kazanmayı başardık. Efes ama asla Efes vazgeçmeyen bir takım ve savaşmaya devam ediyorlar ama biz de savaşmaya devam edeceğiz. Good evening, coach. Good evening, coach. You said after game one that Mitolu needed to step up his performances. Was this what you had in mind tonight? For Mitolu, I didn't hear you. Well, I didn't. Okay, sorry about that. Just after game one, you said that Mitoglu needed to step up. Was tonight what you had in mind for him? Yes, now I can say that Hernan Gomez need to step up because tonight he finished the game with 0 points, but he put great hustle. So of course, when they play a lot of aggressive to Nan, so we need for the others as a lot of open shots, a lot of open positions. And tonight, Mitolu made these shots, and we miss a lot of shots with Grant, with Sulukas. So it's 5-1 with Sulukas, 6-1 with Jerry and Grant, because everybody FS defense are with 5 players they pack for Nan. Tonight he found the pass, but we missed the open shots. But Mitolu, he made good his job. And just a word on Nan. He seemed to do a bit of everything for the team today. Is this more like the Nan you expected in the series? So he's a great player. I think that now he found the solution against the aggressive defense of the FS. He understood that when 2-3 players it's against to him, he needs to move the ball, and he moved the ball very well. He made a lot of assists, and on the critical situations, he attacked to the basket. He found his 25 points. And just finally for me, what does the team need to do to close out the series on Friday? We need to fight. We need to continue to make good defense tonight. I believe that until the last quarter we made excellent defense. So we need to continue on the same way. It will not be easy to win one more game, but of course 2-1 it's a little advantage for us right now. İlk sorusuna Hernan Gomez bu akşam aslında adımını attı. 0 sayı buldu günün sonunda ama güvenini ortaya koydu. Nan'a karşı Efes çok agresif bir savunma yapıyor. O yüzden kalan oyuncular daha çok atış kullanmaya çalışıyorlar ama günün sonunda Mitolu iyi bir iş başardı. İkinci sorusu, Nan bugün çözüm buldu. Agresif bir savunma olmasına rağmen iyi bir çözüm buldu buna. Topu iyi paylaştı ve her basket için de savaştı.
Cuma günkü maç içinse savaşmaya devam etmemiz lazım. Bu akşam çok iyi bir savunma ortaya koyduk. Son çeyreğe kadar savaştık. Kolay olmayacağını biliyoruz. Teşekkürler. Hazır olun da başlayabiliriz. İngilizce. First of all, congrats to my team, and then obviously to Anadolu Efes. They put a great fight tonight. It was a very important game, especially for us because we knew that we fixed our mistakes in this game, and I think that we played a great game for 3 quarters. In the fourth quarter, we made a couple mistakes, small mistakes that we can fix, but in the end, I think that everybody played a great game, and we got the advantage back. So now we have another big game on Friday. We just got the one win. Nothing is finished. We need to stay locked in. We need to stay focused and just concentrate for the Friday's game. Öncelikle kendi takımımı Efes'i tebrik ediyorum. Bugün iyi savaştık. Bizim için önemli bir maçtı. Bir önceki maçtaki hatalarımızı düzelttik. İlk 3 çeyrek iyi bir oyun ortaya çıkardık. 4. çeyrekte hatalar yaptık ama hatalarımızı günün sonunda düzelttik. Ve avantajı geri almayı başardık. Daha hiçbir şey bitmedi. Şimdi Cuma günkü maça odaklanmalıyız. Good evening, Chetty. First of all, congrats on the win. This was actually Panathinaikos' first win on the blue side of Istanbul since 2017. Why do you think it's such a difficult place for Panathinaikos to go? And secondly, just how was it out there to be in front of people and fans you know so well? It definitely felt great. It's always great to be back and to play in front of people that I know, in front of the team that I played for 9 years. So it's always great. But Anadolu Efes has a really talented team, great team, team with a lot of great players who have been in situations, been in Final Four, won championships like Shane Larkin, like Elijah Bryant. So they have a great team, and coming here and winning against this type of teams, it's not easy.
But like I said, we put a great fight. You know, we took this game to our chest, and we knew what we were capable of. We have a great team, a great character, and we work out on our mistakes. And then tonight we did a great job. Efes'e karşı, taraftarına karşı oynamak nasıl bir hissi diye sordu. Burada olmak, tekrardan burada olmak harika. 9 yıldır aslında buradaydım. Efes gerçekten çok yetenekli bir takım, harika oyuncuları var. Daha önce hem F4'te oldular hem de şampiyonluk kazandılar. Bu takıma karşı kazanmak kolay değil bizim için. Harika bir takımlar. Ama savaşmaya devam edeceğiz. Yes. Okay. Good evening, everybody. Let's say another tough and very tight game in the series. Panathinaikos approached the initial minutes with better energy, and they create some advantages through the deflection and the interception, who put in trouble our transition defense. But I will say, at least in the first 10 minutes, we found a good flow offensively, and we score with a good continuity from the arc. Of course, not the game we were prepared to play, and little by little that advantage create 13 points difference. And one more time, like usual in this series, such an advantage seems to be important but not decisive. We came back very well. We came back with great energy, with unbelievable effort, but probably at the end we miss a little bit the lucidity, who can allow us to win a game, since we tied the score, and then the last defensive possession, and the too many second chances opportunity we gave to Panathinaikos. So many details, we really want to improve as a team, not only individually, trying to expect a better individual performance. But as a team, we want to grow into the series, because we know we are facing the defending champions with their talent, and they're proud of a team who has the winning mentality, and for sure they will approach
this part of the series in Istanbul with a great focus and great desire to revenge. I believe that we are responding. We are responding despite the adversities, but again, I see room to improve. That's why we have to stay calm. We have to stay firm in our plan, in our, let's say, game plan, because still the series is open, and we want to continue to fight, to compete, and to take all the possibility that that games can offer. And at the end, no matter what, I believe both teams will go out of this series conscious that they are a better team than before, because we are pushing each other at the best level possible. Öncelikle iyi akşamlar. Zorlu ve başa baş geçen bir mücadele, bir maç daha yaşandı bu seride. Panathinaikos Aktor baktığınızda maça daha iyice diye tabir edebileceğim bir enerjiyle başladı. Özellikle bizim geçiş hücumlarımızı kesme noktasında pas aralarını iyi yaparak iyi bir iş ortaya koydular. Ve bizi birinci çeyrekte özellikle dışarıdan oynamaya zorladılar. 3 sayılık basketleri bulduk aslında baktığınızda bu bölümde. Ama tam olarak oynamak istediğimiz oyun planının bu olduğunu söyleyemem. Sonrasında bir ara fark 13 sayıya kadar çıktı. Bu son derece önemli bir fark olduğunu söyleyebilirim ama belirleyici olmadı aslında serinin şu ana kadar oynadığımız diğer maçlarında da gördüğümüz gibi. Zaten çok da iyi bir geri dönüş yaptık. Fakat özellikle son savunmada ve ikinci şans sayıları verme noktasında Panathinaikos'a buna çok müsaade ettik ve bu sayı şanslarını verdik. Ama genel olarak bu maçın da dışında bir takım olarak özellikle gelişmeye ve daha iyi bir takım olma yolunda mücadele etmeye odaklandığımızı söylemek isterim. Bunu sadece Euroleague'le sınırlayarak da söylemiyorum. Baktığınızda bu playoff serisini son şampiyona karşı oynuyoruz. Ve kazanma mentalitesi son derece güçlü bir takıma karşı oynuyoruz. Onların elbette serideki maçları İstanbul'a taşındığında çok odaklanacaklarını ve kaybettikleri maç sonrasında da rövanşı almak için müthiş bir arzu duyacaklarını biliyorduk. Ben kendi takımıma baktığımda hala gelişmek için hala ciddi bir alanımızın olduğunu, mesafemizin olduğunu söyleyebilirim. Planımıza sadık kalmalıyız, odaklanmalıyız. Bu arada belki bugün kaybettik ama bu serinin her şeye gebe olduğunu da bir kez daha vurgulamak isterim. Dolayısıyla mücadele etmeye devam etmeliyiz. Bu serinin sonucu ne olursa olsun her iki taraf için de söyleyebilirim bunu. Hem Anadolu Efes hem Panathinaikos Aktor için. Bu serinin sonucunda daha iyi bir takım olarak çıkmış olacağını her iki takım için de söyleyebilirim. Good evening, Coach. Once again, the game and the series is proven to be really close. Going down to the details, what can you take specifically from tonight for Friday's game? Çok başa baş geçen mücadeleler, çok birbirine yakın sonuçla sona eren karşılaşmalar görüyoruz. Özellikle bu akşamdan Cuma akşamına ne gibi dersler çıkartmak gerekir sizce? Well, I believe there are many aspects where we can improve. If you go by the numbers, as I told you, for sure, give up a 15 offensive rebound is too much. We are offering so many second opportunities, and that produce points. Another, it's only 9 free throws. Who are the picture of a team, Panathinaikos, who close the paint very well, who shrink the court very well. So that's why we have to work offensively with a better ball sharing and to have a better shooting selection. But I really wish that also we will have more, let's say, aggressiveness in a way to attack the rim and touch the paint. Defensively, we try to limit the impact. Tonight they found 4 or 5 3 points, Mitoglu, that in some way, like in the previous games, every game you have, these teams, they have so much resources that you can have a new potential players. But I believe that collectively we have to
approach game 4 with a good energy and desire, without to make such a game affect our mood. Of course, in Athens was different. Was just the beginning of the series. That's why we kept a little bit, the room to do mistakes always smaller and smaller, because right now, it become a very small series. It become, let's say, a potential match ball in their hands, but that's something we have to dominate and control. So it's not only a basketball battle, but it's also a nerves battle, and we have to remain very calm and try to, to explore those, as I told you, some small details who can make our basketball more efficient. That's why we have to be optimistic, since we see such a room. And as I told you, both teams are actually trying to use all their potential, to win every single game and to win every single duel and try to win such a tough series. Detaylara odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum özellikle. Çok fazla geliştirebilecek yönümüz olduğunu da eklemeliyim. 15 tane hücum reboundu verdik. Çok fazla ikinci şans sayısı tanıdık rakibe. Özellikle Panathinaikos Aktör'ün boyalı alanı çok iyi kapatan, rakibe çok fazla alan vermeyen, alanı çok fazla daraltan bir takım olduğunu biliyoruz. Topu iyi çevirmek çok önemli. İyi şut seçimlerini yapıyor olmak önemli. Bizim buna biraz daha odaklanıyor olmamız lazım. Ve agresif bir şekilde çembere gidiyor olmamız da gerekiyor. Bugün baktığınızda her iki takımın da potansiyeli çok büyük. Panathinaikos'un da çok önemli silahları var. Bugün Mitoğlu'nun çok ekstra üçlükler bulduğunu gördük mesela. Öyle bir maç yaşadık. Bu maç Mitoğlu çıkacaktır. Bir sonraki maç başka bir isim çıkabilir. Ama bizim takım olarak, kolektif olarak bütüncül bir şekilde 4. maça da aynı enerjiyle ve tutkuyla ve şevkle odaklanıyor olmamız lazım. Moralimizi bozmamalıyız. 2-1 geriye düştük. Seriye baktığımızda Atina farklıydı. Orada hatalarımızı gördük ve hatalarımızı giderek daha aza indirgemeye odaklandık. Oyunu domine etmeye ve kontrol etmeye odaklanmaya çalışmalıyız. Bu baktığınızda seri sadece basketbol savaşı değil veya basketbol harbi değil tırnak içerisinde. Aynı zamanda bir sinir harbi de. Karşılıklı böyle bir durum da söz konusu. Dolayısıyla küçük detaylara, minik ayrıntılara odaklanmalı. İyimser olmalı, olumlu düşünmeli ve takım olarak da tüm potansiyelimizi sahaya yansıtacak şekilde hareket etmeliyiz ki seriyi kazanabilelim. And just finally a note on Vincent Poirier. He was arguably your best player in Athens in the first 2 games. Probably not as effective tonight. How do you get him back to that form on Friday? Vincent Poirier Atina'daki ilk 2 maçta çok etkiliydi. Bugün o kadar da etkili olmadı. Ne söylersiniz? Cuma nasıl bir performans bekliyorsunuz Vincent'dan? Yeah, unfortunately Vince suffered an injury during game 2. That caused his preparation for game 3. He skipped all the period of preparation. We saw on the court that he was not moving at the same usual, a player who impacted the series very well. Tonight, I believe we found anyhow a good contribution from the alternative we had on the court, but no problem. I mean, it's 48 hours. We talk about experienced players who knows their body very well, who knows their way to help the team. So I'm pretty sure that in 48 hours we will be ready to compete, no matter of the fatigue, no matter of the level of the opponents we have in front, no matter of the frustration we collect in such a bad defeat, but we will bounce back. Vincent Poirier ikinci maç sonrasında bir sakatlık yaşadı ve 3. maça da tam dilediğimiz şekilde hazırlanamadı. Her zamanki performansını bu maçta maalesef göremedik bundan dolayı. Biz de alternatiflerinden katkı almaya odaklandık. Baktığınızda şimdi önümüzdeki bir sonraki maç için sadece 48 saatlik bir zaman dilimi var.
Ama takımımız son derece deneyimli oyunculardan kurulu ve 48 saat içerisinde biz yine hazır hale geleceğimizi düşünüyorum. Yorgunluk çok önemli olmayacak. Bu maçın sonucundan kaynaklı olan moral bozukluğunun çok etkili olmayacağını düşünüyorum. 48 saat sonraki maça tam anlamıyla odaklanacağız. Koç merhaba tekrardan. Benim soracağım soru şu. 4 numara pozisyonunda Mitroğlu'nun mismatch yarattı. Daha önceki ilk maçta Hernan Gomez 4 numara pozisyonunda mismatch yarattı. 4 numara pozisyonu savunması bu serinin kilit durumunda. 4. maç için bir planınız var mı bununla alakalı? The position 4 created a mismatch previously with Hernan Gomez and tonight with Mitroğlu. So you had experienced some problems when it comes to defense of position 4. So do you have any plans for the upcoming game in terms of defending 4? I believe we are missing some, let's say, how can I say? It's if we talk about the 4-man and we forget this team present together on a court 3 creators like Nuns, Lucas, Grant, who play mostly of the minutes, and then we are going to see the points that the 4-man can score. Here we talk about players who can stress. It's a matter of spacing. It's a matter of defensive. You know, most of the time that players create some advantages. Yeah, but we don't have to go me and you. It's just an answer. And, you know, that's something that, of course, offer the possibility, some players, to take advantage of the space because those players are great creators, are great scorer, but on the other hand also great facilitators because they can absorb attention from the other teams and open opportunities for the other. Can be rotation, offensive rebound, can be an open threes, can be a closeout. You know, it's a 5-on-5 games, and when we talk about such excellence, we talk about teams who has no liabilities. So can happen that in one game one player can be, you know, very effective. Tonight Mitoglu was good to use all the room and the opportunity that the spacing create, especially for his shot. Let's hope to do better next game. Şimdi tabii sormuş olduğunuz yanıta soru verirken herhangi bir şekilde bakış açısından bakarak bir tartışmaya girmek istemiyorum ama soruya cevap verirken şöyle bir değerlendirme yapmak istiyorum. Siz hani 4 numaralı pozisyon özelinde konuyu ele almaya çalışıyorsunuz ama ben şöyle yaklaşacağım. Şimdi baktığınızda rakibimizde işte Nan gibi, Grant gibi, Sulukas gibi son derece yaratıcı ve topla çok iyi becerileri olan oyuncular var. Hem bunlar önemli bir alan yaratıyor hem de savunmanın dengesini bozuyor. Dolayısıyla son derece etkili hücum edebiliyorlar. Alan açıyorlar. Bunlar sadece yaratıcı oyuncular değil, aynı zamanda çok iyi skorer oyuncular. Oyunu kolaylaştırıcı olmaları açısından da çok önemli bir rol oynuyorlar. Şunu kastediyorum, savunmayı üzerlerine çekiyorlar. Uzunlarına boş alan yaratıyorlar. Boş şut imkanı yaratıyorlar. 3 sayılık basketleri işte bu akşam gördük. O şekilde Mitoğlu buldu. Yes, okay. Evet. Bu aslında bu. Evet. Söyledim. Yaratılan boş alanlar sayesinde Mitoğlu sayılar. Was in here. Finish under the shit. Okay, thank you. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar herkese.